cover me with thy blood. Cover me, cover me, cover me with thy blood. Cover me with thy blood. Jesus, cover me with thy blood. Cover me with thy blood. Jesus, cover me with thy blood. Cover me, cover me, cover me with thy blood. L'image est le fruit des progrès scientifiques et techniques. Et peu importe le domaine de la recherche, que l'on soit physicien, géographe, historien, l'on fait toujours recours aux images, gage de la pérennisation des recherches. Au vu de la place que l'image occupe dans notre société et partant dans le monde, elle doit être faite dans le respect des règles de l'art, obéissant aux réalités telles que les contre-jours, la mise au point, l'ouverture du diaphragme. Ces principes auront donc trouvé toute leur valeur dans la pratique de la photographie auprès de l'un des précurseurs de cet art au Cameroun. I go ahead now into the next, the groom's parents. Pacha Charles Tifo. Please give Pa a big hand. Pacha Charles Tifo is a veteran photographer. Is one among those first photographers that this town had the privilege of having. Pacha Charles Tifo in his heydays had studios in Palmeda and Douala, and I've been made to understand that Pacha Charles Tifo was the first photographer to introduce color films in Palmeda. Can we put our hands together for Papa? Notre père qui s'en va aujourd'hui, par Charles Tché Ndifort, populairement connu sur le nom de Sissi Spot, est né dans le village de Akoum le 22 mars 1940. Fils de Menta Chitakwik Ndifort et Mama Anama Ninda. Il avait environ 90 frères et sœurs. Nigeria and politics. The truth is that we are the cause of our problems. God created heaven and earth and every good things for man consumption. And God kept man in his paradise until when the wicked one came and removed man from paradise and kept him in place of suffering. Our economy is in problem, but who is the cause of our problem? It is you and I. It is some people in our country that kept us in bad condition. Nobody should blame God. L'éducation et la vie professionnelle de l'homme. Comme enfant, Pa, comme il se faisait communément appeler, avait un immense désir de l'éducation formelle, mais il avait peu de moyens pour réaliser son rêve. Il a commencé l'école primaire à Babadjou, mais il a été renvoyé au même titre que son frère jumeau. Il a d'abord commencé la vie comme un frère jumeau. On lui a chassé de l'école avec son frère jumeau parce que ses parents ne pouvaient pas acheter le bic ou bien le cahier pour aller à l'école, qui était l'une des conditions pour entrer, pour rester permanent dans l'école à l'époque. Bon, il a quitté ici, comme avec son frère jumeau. Ils ont allé d'abord à Tchang, comme il avait un oncle là-bas. Et il a quitté là-bas, il est parti à Fumban. C'est pour ça qu'il parlait beaucoup de langage de l'Ouest, parce qu'il a fait beaucoup de tours dans l'Ouest. Il s'est retrouvé à Douala avec son frère jumeau. Quand il était peut-être à peu près 15 ans, son frère jumeau a commencé à faire la mécanique. Ceci après un parcours parsemé de difficultés réelles. Il a fait la maçonnerie et il m'avait dit qu'il avait montré une maison à 2 églises.
qu'on lui avait chassé là-bas parce qu'il ne voulait pas monter sur un étage de 4 étages. Quand on lui avait chassé là-bas, il est rentré au village et son frère jumeau est resté à Douala. Quand il est rentré, il avait, comme les gens qui le connaissaient, lui a dit d'aller travailler chez les Blancs. Là. Quand il est travaillé là-bas comme cuisinier, on lui avait donné l'appareil noir sur blanc. Avec cet appareil noir sur blanc, c'est comme un cadeau, c'est ça qu'il avait commencé ici à faire les photos partout, il faisait les photos. Il faisait les photos noires sur blanc et il a compris qu'avec ça, il pouvait faire la vie avec. Et sa nouvelle vie, une vie qu'il va faire dans la photographie, est la source de sa rencontre avec un Allemand. Et ce sera le départ d'une nouvelle vie. Quand il a aussi appris qu'il y avait les photos couleurs, il faisait ça, il envoyait ça à Paris. Mais ça lui coûtait cher parce que ça faisait peut-être 3 ou 4 mois avant que ça rentrait. Donc il a eu l'idée que s'il partait, s'il savait comment on avait les photos là, il pourrait avoir beaucoup d'argent. Il m'a dit que c'est comme s'il avait eu un petit loan au premier gouvernement de Bamenda. Il est parti, c'est comme une bourse là, il est parti en Allemagne pour la première fois. Il était lui et un autre type à Douala, à Boya, qui s'appelait Batangui, qu'ils ont eu la bourse là pour aller faire la photographie en allemand. À la fin des années 50, Pa Charles commence à faire des photos noires sur blanc. Ceci dans son petit studio dans la vieille ville d'Abakwa à Bamenda. Et c'est finalement quelques années après qu'il se mettra à la photographie en couleur. Ceci en utilisant ses contacts en Allemagne pour imprimer les images à l'étranger. Comme la rumeur s'est répandue, tout le monde voulait une photo faite par Sissi Spot. Et il arrivait toujours à développer son style. In the domain of photography, I will tell you something that is interesting. My elder brother has proven to the world all over. He is the one who in town here, most of the people may only know him through the arts. That means what he did and what they see. Because today, pictures tell stories. Isn't that true? What we are doing today is only in the future that you will see how the pictures will be so useful because they will tell stories to the children of Baskalim and Muta and grandchildren. So pictures tell stories. That's true, isn't it? Many marriages in town here, in Yaoundé, in Douala, in Cameroon. The couples remember my elder brother through the pictures he took, and those pictures stayed for long because of good work. So he is a PhD in that field. I'll give him a hand. Ladies and gentlemen, I will tell you, through his achievements, he has forged the way to fabricate, to do everything, and the children are what they are today. I will tell you, through photography we have doctors, through photography we have scientists, through photography we have so many. I myself have worked under my elder brother when I was a student in Sacred Heart. I have my colleagues here to testify with me. So please don't ever minimize any job on earth. We shall rejoice together when there is a love. They blame Satan. My brethren, we are the cause of our problem. From runs, special centers, impersonation, non-appearance, etc. If the teacher or student is caught in the act, they blame the devil, whereas we are the cause of our problems. Il était un perfectionniste et toujours, les gens voulaient des photos faites de son doigté magique. Jesus assured the Christians, let not your heart be troubled. Believe in God
and also believe in me. In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. Au courant des années 60, Pa Sisi Spot décide de se professionnaliser et c'est ainsi qu'il se rend donc à Douala pour étudier la photographie professionnelle. Il a trouvé son amour, Minute Photo, et a déménagé pour Douala avec toute sa famille. Ceci dans les années 70. Il était lui et un autre type à Douala, à Boya, qui s'appelait Batangui, qu'ils ont eu la bourse là pour aller faire la photographie en allemand. En 1977, il a voyagé en Allemagne et a obtenu un diplôme dans le traitement de la photographie et le cinéma à la société ACFA, Dievert. Quand ils ont fait ça, ils ont rentré. Ils ont encore allé même à Côte d'Ivoire pour perfectionner, pour faire encore une autre formation là-bas. Donc il s'est installé à Douala. Après avoir travaillé pendant un certain temps, il se rendit à Padoue, en Italie, où il a été formé davantage dans le domaine de la photographie. I remember that he went to Germany. I was still like a little kid, you know. And when he went there, he came back. I think he told me that even though they did the training in Germany, there was another session that they went to Côte d'Ivoire for another training. Then he came back again, and then around 1979-80, he went to Italy again to do another training, because that's why most of the machines that the brand was Itaphoto, because when he installed a lab in Douala, he was using Italian brand machines when he signed a contract with them. So he went back there, then he did another training. Then he finally settled in Douala, in the house in Bonaberi. Il est retourné à la maison avec un ensemble complet de machines photographiques en couleur et installé son premier laboratoire au centre équestre à Bonaberi, ce qui a donc été le premier film couleur laboratoire du traitement au Cameroun. We opened the first lab with a machine that he bought from Germany called Printastar. Il me rappelle que la machine là s'appelait Printastar, qu'il avait ouvert le premier laboratoire à Douala. Et depuis ce temps-là, c'est là où toute une génération de photographes et photographie est née à Douala. Wonderful chef who just left us. I've been with him since 26 years today. I started work with him since 1987, around July 1987, when I just left school. I met Pa around the Banda in my in-laws' house one Sunday afternoon, when my elder sister gave birth to a baby boy. So I came there to come and help her. Papa Charles, being a friend, an elder friend, to my brother-in-law, he was there with one-legged uncle, Papa Josh Zima. He came to pass time with my in-law and to see the baby. So I prepared some food, a traditional meal, achu. When he ate and he appreciated this food, my in-law asked him, "Do you really like my daughter?" He said yes. He said, "Okay, she's just from school. If you really want her, take her to your place. I know you have a laboratory that you can train her, and tomorrow she may become something." So he promised me to come. I went there the following day, which was then Monday. He showed me how the place was looking like. It was a photo laboratory. In those days, we're not having these machines that we have today. We had the analogic machines that we used to print just with negatives. And by that time, if I recall it well, there were certain pictures that we used to send back in France, and they bring them back after 2 weeks. He was a gentleman by then, very young. The experience that I had from him was that he trained me to be hard. I will see me hard today for 26 years, working in the laboratory, is because of him. I've lost a great man. I used to love him.
I used to like him because of the talent that I had because of him. He gave me so many advices. I was there with other young colleagues like Jude, like one Bamleke boy, Kazni. Le labo photo. Je suis arrivé chez lui en 85. C'est mon parrain dans la photo. Vraiment, j'arrive chez lui en 85. Je trouve, j'ai rencontré un certain Jules, Jimmy, Moses. Bon, quand j'arrive donc, il me traite pareil comme mes aînés que j'ai trouvés sur place. J'étais logé, j'étais nourri, il faisait tout pareil ce qu'il faisait à mes aînés que j'ai trouvés sur place. Hallelujah. Let's rise for the praise. Hallelujah. If we discuss these things in private, far away in Bamenda, you people here in Yaoundé see what we discuss. Okay. Thank Almighty God for this wonderful occasion. We have already done this before in Cameroon. We are doing it the second time. I know our first year, long, came to me, and I'm so happy to come back to America and see this ceremony taking place here. I'm so happy, despite that unfortunately I did not come with my wife together, but I thank God that I'm here and everything is going successfully. I still pray. My daughter is your choice, and I support. I like it. And it should remain forever. It should be once and for all. When we bring this, we blow this color knot, we give it, we don't take it back. We give it once and for all. Thank you. Thank you very much. You people are all witnesses to what has transpired, and I'm expecting that we are not the only people who will drink or eat this color. Most of you also will be witnesses who accompany us in this ceremony. Thank you very much.
gentlemen, as we have just seen, Divine and Lovely have publicly said yes. Il a continué à faire des voyages à l'étranger pour approfondir ses connaissances dans son métier. Il était l'un des Camerounais qui ont assisté à la Photokina en Cologne, en Allemagne, 2 fois par an, où il a pris contact avec les plus grandes sociétés photographiques du monde. Photographe d'entreprise. Je suis actuellement en service à Camrail. Vous savez, dans la photographie, surtout d'entreprise, il faut trop de précision. Il y a trop de détails. Parce qu'on fait des images ici qu'on envoie en Europe, aux États-Unis, en Asie. Comme par exemple pour la publicité des voitures, on peut filmer quelqu'un dans une voiture ici. Sa publicité se passe dans une autre contrée. Et j'ai trouvé satisfaction avec M. Charles dans son laboratoire 66. J'ai fait des travaux ailleurs. Bon, le jour où je suis allé chez M. Ché, je lui ai donné des travaux. Il les a exécutés à 66 Sport. Ça se trouvait à ancien 3e, ici à Douala. J'ai ramené les travaux à Sokada. Le blanc a été ému. Ce qui fait que j'ai continué à travailler avec lui. J'ai gagné d'autres marchés, par exemple avec Camtel, où des photos étaient dans des affiches qui étaient en ville. C'est moi qui les faisais ici, par le canal de 66 Sport. D'autres photos allaient à Yaoundé, à la présidence, en Europe. J'ai eu entièrement satisfaction tout le temps que j'ai été avec lui. En ce triste moment, ces filles se remémorent les souvenirs et parlent de leurs géniteurs. The original cameraman, but to us, the children, he was just Papa. Papa to everybody. Papa gave us everything he knew how to give his children. It's like a void that is unimaginable that Papa is not here. He solved every problem. From the biggest to the smallest, he never stopped solving our problems very happily. It's like a dream. It's like he will come back and say, Madam. He used to call me Miss to Madam. He used to call us Miss. Miss Abella, meaning how are you? Say fine. Abon. Say you look good today. I like the way you are dressing your words. You attend to customers. Say okay. We'll keep on. We're there. At that time the laboratory was situated at around Cameroon Automobile. By that time the first son, Lawrence, used to come there. We have other junior ones like Ernest and the rest. They were junior brothers, they used to come there, and we were there together like brothers and sisters, working to our father, working for our father, and to have more experience for our own better future. Premier fils du père, il a commencé la photographie comment il dit, Form 5, comment on l'appelle, seconde, non, c'est pas seconde, non. Form 5, dès que tu finis Form 5, when he went through school up to GC O level, then he passed the O level, but my dad needed somebody to be able to work with, so he started working back in the 81 or 82 with my dad. So he worked with my dad all those years in the lab in Douala. But it was just like a tradition. Everybody in the house, like even my elder brother here, he knows how to take a picture. He knows how to work in the lab. Everybody does that. I was very curious about printing and photography because my dad used to spend so many hours in the night, and there were so many pictures that we had to print. So at times in the night I would spend some time with him trying to understand what is going on when I was still young. So I started learning how to do that. So while I was still going to school in Sacred Heart, I could print pictures. Even when I went to the University of Chang, I started printing pictures. Up to when the machine called Norisu came out, I was the one that they usually call as Prince Color, because I was the one that started printing pictures and making designs on the pictures. So I even taught my brother Ernest how to print pictures and how to set those machines. But I went to
After I finished my school in Chang, then I went to the US to become a pharmacist. But most of the time, all of us know how to print pictures in the house or take pictures. It's like a family thing, because you just kind of become curious about what Dad was doing, and you end up doing the same thing. I could still tell you about a picture of a color, magenta, cyan, bleu. So il y a le rouge, il faut faire plus trop densité, moins dense, plus dense. All his grandchildren. This is my other sister, Kam. We all have the same story about Papa. You took care of us, Mama, everybody. You were the one father we all run to for assistance, and he is always there. You made sure we had the best, everything we needed in life. You gave us the life you never dreamt of. And you solve problems without questioning. And we are all sad. The void, the emptiness. You left us so sudden. But God knows best. And He is with you in a better place. We love you. And we know you do. You love us all. First granddaughter to come and say a word. So this is his first beloved granddaughter. Ever since I knew Grandpa, I grew up with Grandpa. I was 3 years old when I came. Grandpa was a very lovely grandpa. We turned around together, photo walk, campaign, everything. He sent me to school till now. So I was so shocked to get the news that Grandpa died. And wherever he is, may he continue to guide us like he has always done and like he's still doing. And I wish him the best, and he should give me the best of the best place. And he should not leave us, and we should always be by us. He has been the best grandpa so far. The best. I even lack words to say, but he has always been the best. Since from childhood till now, Grandpa has never failed to do anything for me. Anything I ask, he must do it. Even he doesn't do it at that moment, he must fulfill my promise. So he has been the best daddy so far, and I'll miss him a great deal, a very, very great deal. We'll miss him a lot. We wish him the best, Grandpa. As Pa's first daughter, I can just pray that God will give us the strength and the fortitude to bear this kind of huge loss. We knew that Papa was sick. Papa fought a very brave fight. Papa finished his race, and Papa kept the faith. And for that, we thank God. We thank God. We'll forge through. Thank you. Another thing I want to really take the time on behalf of the whole Che family is to thank everybody who has traveled from far, from abroad, from all over Cameroon to come and help us celebrate the life of our father. The gratitude is just heartwarming. It gives us some joy to know that Papa touched so many other people's lives. I pray that they will celebrate with us peacefully and have a very safe trip back to their destinations. Thank you. So at that time, Pa used to pay us very cheap. But the advantage that we were having is, every weekend, Pa was giving us money. That you can take this money either for your breakfast on Sunday, for your dressing. He used to give us so many things, especially to me, because I was saving him
as I used to save my own father. As my in-law asked me to work to him as a father, very honest. I left school just 2 weeks ago, and 2 weeks after I started work with him. Until today, I still have that talent because he really taught me how to be hard, how to be straight, and to be honest. That's why you see me today. I really shed tears because he has left at a time that we were not expecting. He could have been again to see what we have to do for him. Because now we have nothing, I have nothing. Though I have the talent, I have children. The money that I got from there till today, I'm still managing with the family. So I know through CC Sports, I've been somebody, and because of him, I've been here in Douala for 26 years. If not, I would have gone back to Bamenda because I came for visit. I wasn't here for work, I was here to wash a baby. And because of work, I've been here. I got married from there. I have my husband from that place. We are together till today. CC Sports, as we call him, even trained me how to snap in the photo studio. By that time, I was the one snapping, like 4x4, snapping full pictures for couples, marriages pictures. I used to do them. I used to go out with him. I carry his bag. When he's having like, let's say, marriage to cover, I go out with him. So he really trained me so many things. And I'm really crying today. I regret because the Lord has taken him when we were not expecting. But since the Lord is above everything, is above all, we say, okay, farewell, Papa. Stay there. He will receive you while you wait for us till we meet again. C'est avec beaucoup de regrets aujourd'hui que nous avons appris le décès de notre grand-père, Papa Ndifor, parce que si j'appelle grand-père, c'est à travers son fils qui est Monsieur Champion que j'ai fait la connaissance de Papa Ndifor. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que c'est à travers Papa Ndifor lui-même en personne que je suis devenu responsable plein d'un laboratoire photo, parce que c'est transfuge de ses œuvres. Et c'est lui qui m'a soutenu, m'a tenu la main. Avec les photographes, bon, je l'ai connu pas vraiment, mais quelquefois je passais au laboratoire, tirer quelques photos, mais je sentais de lui quelqu'un qui aimait vraiment la photo. D'ailleurs même que c'est lui le premier qui a fait, en tout cas le premier laborantin à ma connaissance qui a fait venir le tout premier laboratoire ici sur Douala. Bon, oui, je veux dire, malgré tout, Papa Ndifor était vraiment, comme on le dit, un père de famille. Bon, il comprenait le programme de photographe si tu venais vraiment dans de très bonnes conditions et que tu lui posais un problème vraiment sérieux. Je pense qu'il faisait des efforts pour résoudre ce problème. Bon, en tant que père, je crois quand même qu'avec Ernest, que je connais aussi comme son fils, bon, il était un peu trop dur. Bon, c'est pourquoi Ernest aussi, lui, il est peut-être aujourd'hui à son papa. I'm called Shay Remo. I am a photographer by profession. Yes, what I know about CC Sport, we used to call him CC Sport because in 1998, I used to snap with my small Yashica. That's when I was an amateur, like we call in French. I was still learning photography. So in 1998, I used to work here in Bonaberry, and then I would cross to town in his laboratory. Later on, we had so many. I had so many advices from CC Sport, who encouraged me to look for a professional photographer and come by him for him to train me. That which was his one of his main objectives, to make sure that everybody who comes into photography should do something more perfect. So I learned from him how to manipulate the camera, how to position the person. Comme réalisation, il a fondé chez Charles Photographie et l'industrie informatique
CCPCI en 1989 et 1990. Ce fut le représentant exclusif de la commercialisation des produits Ital Photo et les films 3M en Afrique de l'Ouest. Dans la prochaine décennie, CC Sport va ouvrir des laboratoires photo dans plusieurs villes différentes au Cameroun. Il a également formé de nombreux photographes professionnels. Autrefois, il a été le président de l'association des laboratoires de photographie à Douala. We also have Pa Charles doing it with Miss Pascaline. I thank my parents, my mom, my dad, loving dad. Et sa qualité humaine et managériale marque jusqu'aujourd'hui nombreux de ses employés. Dans les années 90 et 2000, il a voyagé aux États-Unis d'Amérique, où il passa la plupart de ses derniers jours avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et surtout des amis. En plus de son dialecte natal, Papa manipulait bien le français, l'anglais, l'allemand et le pidgin, ainsi que beaucoup d'autres dialectes de son pays, le Cameroun. It must surely come to pass. Give ear to his word. Those that are in sorrow because of wretched life. You that is downtrodden, faced with diverse temptations. L'importance accordée à ces entreprises, le développement du village et de la famille sont restés ses principales priorités. Il a investi sur ses enfants, les parents et la communauté. Comme un homme dévoué craignant Dieu, Pa a été aimé et chéri par ses deux femmes, à savoir Shemami Bouban et Odilia Chouriché. Au total, il a fait 10 enfants. Laurent Frou, Viviane Aka Ngwe, Ngwe Sissi, le docteur Magnus Mouta, Albert Azé, Titus Assangwe, Ernest Ndifor, Jacinta Nda, Christian Fon, alias Bébé, Loveline Bema et Marie Lum. Il a également été béni avec 10 petits-fils et arrière-petits-fils, et surtout d'une foule de membres de sa famille, sans oublier nombre de ses amis résidant au Cameroun. Ceux-ci pour qui la perte est énorme. You've been having wearisome nights, laboring day and night, but Satan hindered you. Don't be moved by this affliction. Jesus is appointed to you. He maintains the cause of the afflicted. He is faithful. You've been asking, Lord, where is my... Sa vie est digne d'être imitée. Vraiment, pas un défaut. Il faudrait que celui qui doit te succéder, qu'il soit capable de faire pareil comme tu l'as fait pour les jeunes. Il faudrait que celui-là essaie de pouvoir, celui-là soit capable de soutenir les jeunes tels que tu l'as fait. Je dirais seulement que Pa Charles se repose en paix et que ceux qui sont restés, ceux à qui il a laissé le bâton de témoin, puissent continuer son œuvre. Nous prions pour que Dieu lui pardonne à jamais là où il aura échoué dans son humanité et surtout qu'il lui accorde la paix à son âme éternelle. Papa, tu nous manqueras beaucoup et que ton âme
repose en paix dans le Seigneur. Père Charles, au moment où tu t'en vas, veille sur tes entreprises afin que ceux qui restent aujourd'hui puissent pérenniser ton œuvre dans le monde de la photographie. Adieu, papa, repose en paix. Adieu, adieu, adieu. De Douala à Bamenda, nous sommes pour un homme pluridimensionnel, un homme aux images idéales, je dirais même. En famille, nous sommes. Accrochez-vous.